Ndakugeithia muthikiriria wakwa na ndaku welcome thini wa channel eno ya Catherine Goi. Ni muthenya wa umuthi ni ndirenda gukorwo ngirehe a special segment ni tondu wa maundu maria makoragwo ku thini wa muturire. No tutanamba kuingira thini wa undu ucio, ndirenda gukunyita ugeni we arerita ria kuria mbere ukorwo ugiuka thini wa channel eno, ukorwo ugiconsider go subscribe nigetha ukorwo ukiona maundu maria ngoretwo ndina na maria ndireka thini wa channel eno, na gikorwo ni gucoka wacoka ngakwira karibu sana nigetha wigue what we have today ni tondu wogoci wa Ngai. Riu ri ni ndakwirie ni ndirehaga andu ngurani, andu maachivete thini wa muturire, andu mathireire maundu maritu no magacoka magaplace handu ni Ngai ni tondu wa destinies. Na rugano rwakwa muthenya wa umuthi kana mugeni uria ndinake muthenya wa umuthi ni mugeni ukoretwo athiete rugendo ruraihu agakorwo ekete maundu manene makioneka, na nikio ndiramwita an achiever ni tondu wake, ni tondu no ukorwo destiny yaku ni nene muno kana undu uria wihokeirwo ni Ngai ni munene muno, no ugikorwo utawi no ugikorwo ukihitia muno tondu riri ni kuri na miturire thutha waku igucuthiririe. Ni kuri hihi na ciana ubati gukorwo ukimenta, ni kuri hihi na andu makoragwo look up unto you and your life na mikire yaku ya maundu. Riu ri ndioi we hihi ri kana thini wa muturire waku purpose yaku ni umihingagia. Ndioi kana we mwiroreri na muthikiriria wakwa purpose yaku ni umiwi, ni tondu ungimimenya no ukorwo ugi change kana ugicenjia miturire ya andu aingi. Uguo mugeni wakwa muthenya wa umuthi ni kwenda ngoro ngimunyita ugeni na korwo agikwira tagwate aumite ku maundu macio mothe ni tondu rugano ni rwake. Karibu sana tukorwo tugitwarana ni nawe. Madam, karibu sana thini wa channel ya Catherine Goi. Ndirenda tukorwo tugiikara haria thi nigetha tukorwo tugitwara muthikiriria witu na mwiroreri witu through rugano rwa Madam na mamenye Madam uyu ndirauga Madam ri no yes. Riu ni ndirenda mugeni wakwa akorwo introduce agitwira etagwo atia, kuri umite maundu make mothe nigetha tukorwo tukimumenya na tuthie na mbere na rugendo. Karibu sana. Asante sana Catherine. Yes. Ni ndakena muno ni gukorwo ngikuhost muthenya wa umuthi. It's such an honor. Thank you. Thank you muno ni gwitikira gukorwo giuka thini wa channel eno ya Catherine Goi. Na riu ri tukiingira thini wa rugendo rwaku muthenya wa umuthi, ndirenda andu makorwo makienda kana makiamba kumenya no uyu twinake, maritwa make, maundu make uria mathiete nigetha tuigue haria tugukingirira kana turagwita an achiever ni undu wake. Well, thank you so much Catherine. Kejuge maritwa makwa mothe njitagwo Ruth Mungai. Ndi muhonoku ni njendete Jesu Kristo ni undu wa kuhonokia na kuhe kirigiro kia muoyo. Ndi muhiku, ndi mutumia wina muthuri. I have a wonderful husband witagwo Engineer Mbogua. Who not only is my husband, he is my mentor, he is my encourager, he is my prayer partner, and more so my father figure. Because he diarerirwo na baba, na ria muthuri wakwa twaikaranirie na yahikirie, this is the time I got to know who our father is. Wow. Yeah, so I really thank God for him because he has made me to be the person I am today. Niguo. Twina ciana, iria Ngai atuhete, twina muthuri wakwa. Na more to that, I have many other children. Beautiful. Very many other children. Ndikwenda kumagweta maritwa the tondu ni ingi muno. Na Ngai ni aturathimite tuithuothe na ni ndimendete muno na ciana ciakwa haria hothe mugikorwo muri mumenya ni ndimwendete muno, and you give me a reason to move on. Wow. Yeah, and a reason to live. Ndina tucucu. Hey. Ndina ngerenwa na ni njokagiria Ngai ngatho ni kuhe that opportunity ya kuona ciana ciakwa.
I have my first grandson witagwo Emmanuel and I love him very much. Wow. I love him very much. Wow. Nĩ ndĩ ũngĩ wĩtagwo Shiro, nĩ ũndũ ũngĩ wĩtagwo Nyokavi, nĩ kũrĩ angĩ menjira na angĩ megũka very soon. Na nĩ njokagĩria Ngai ngatho. Yes, that is who I am. That is Mrs. And the Gemma Mrs. Mbogua. Yes. That is beautiful. Nĩ introduction njega. Na hĩndĩ ĩrĩa andũ hihi marakuona ũguo rĩ, no mũndũ ambagia gwĩciria atĩrĩrĩ, ũrĩa ona ndarĩ thĩna agereire, ũrĩa nĩ gwĩkora ekorire hau arĩ. No tuonaga o maũndũ marĩa tũrona haha, tũtiũĩ rũgendo rũraihu rũkĩtwo nĩ mũndũ. Na rĩu rĩ, nĩ ndĩrenda ukorwo ukira muthikiriria witu na mwiroreri witu atiriri hau ukinyite ri haria umite ri rugendo kuria umite ri rwahanaga atia ureretwo murerere uhana atia hihi kwari na challenges ugikura nigetha ukinye hau turagu celebrate muthenya wa umuthi. Why, thank you so much, Catherine. Ni njiraga andu I am a living testimony of what God can do. Wow. From grace to grace. Muturira wakwa nderetwo na challenges nyingi muno. No waigua ni ndi mwana wa single mother. Oh. Yes, and that is why my husband is a father figure to me. Tondu ni ndiarerirwo ni baba. Mami witu ahikite kundu na guku Gatundu, kundu ng'enda gicagi gitagwo Karebu. No ni matigania na my father, titwana tunini muno na twari ciana mugwanja. Na tugicoka gwa cũcũ witu kundu gwitagwo Ndagureti. Na tukiona handu twa mamwakirwo kanyumba kanini ni andu aitura ina parking area itagwo common land kundu gwitagwo Kirigu. Na reke tuge mami ni aturerete na thina muingi muno makiria kuma turia twana tunini nginya haria Ngai acokire turathima. Mamwendagia ndunyu Ndagureti market na Kawangware market. Na twari na thina muingi muno tondu na kuraria ni twararagira maita maingi muno tondu ringi ni angiathire agikwendia kindu na no nginya tukirae tutakirite. Guthoma ndathomeire cukuru itagwo Kirigo Primary School. Tondu hari hakuhi na haitu. Na let's say tondu ni ndari mwiritu ria mukuru ni tani ndari nyina wa ciana tondu mamu agithie guthukuma no nginya ngiakirorire ciana. Na ni twathomire na thina muingi muno makiria tondu ona tugithoma ona maguta kana getagwo nyitira tutingia afford kana maguta twatawa turia tweragwo nyitira ngeke maundu maria ndirenda gwika. Riu most of the time twathomaga na ngumami akiruga na rimwe na nitwagaga ngũ icio cia kuruga aruga na nyamu cia ma plastic. Riu twathoma na ma plastic macio mami akiruga. And when I did my first CPE, tometaga CPE, I didn't perform so well because of the challenges that I had when I was being brought up. Na ndegwa twikire ni gwicokera na ngicokera and I performed so well and I was the first girl in the district. Na ngitwo cukuru etagwo Precious Blood Secondary School. Wow. That is where I went. Congratulations. Thank you so much. But unfortunately when I went there, I only went there for one term. Tutire na mbeca cia guthie cukuru. So what we did, my mom did, twekire ka harambe ka itura kare ka common land ga itura. And the much we realized was only 600 shillings. Only. And by then school fees yari 4,200. So rima mwakirigwa atiriri riu ici ni ikurihire school fees ye kana ni ikugorire indo kana ni tugiki atia. So I just encouraged mom, gira mom ndukamake, what you'll do uguthie urihe school fees. Then I'll talk to people in the village. Ndoreka ni nguona a few things cia guthie cukuru. And I really thank my uncle oikaraga na guku Njoro tondu ni aheire gathanduku kari kanini muno no gatiganire indo ciakwa. So the rest I carried in a paper bag. Oh my God. Na wathie cukuru. Na ndathie cukuru. Kiratu ndahirwo ni neighbor. And so I went to Precious Blood. Na twagithie tukiriha the 600. Ni twagitigwo na balance ya the tondu school fees ya 4,200. Ngigithoma first term tugikihinga tukiinuka but I could not go back second term. Tondu ndikire na mbeca ndirerarikia fees ya first term neno ni second term na I don't have money. So I stayed at home. No jikarite mucie. I think sisters are good people. Missionary people are very good people. Have sisters urauga the Catholic nuns. You know Precious Blood ni Catholic nuns. So they came looking for me. Wow. So when they came looking for me, magikora turia tuikaraga, they cried.
tondu ithuĩ twikaraga nyũmba ithuĩ nĩ iria cia ndoro cia tene ona wĩ nyũmba atĩ rĩmwe kũgũrũ nĩ kũmaga nja ũtekũmenya tondũ nĩ gũthingũkire. Oh my God. Nĩ gĩthingũkire rĩu kũgũrũ rĩmwe nĩ gũgũkĩrara nja na ndũkũmenya kũgũrũ nĩ kũrarire nja. So when they came they really sympathized with me na ũrĩa mekire nĩ kũgua manguire makĩndwara precious blood na twathiĩ makĩnjarĩria sponsor wa Switzerland ũrĩa ndĩhagĩra my school fees. No during the holidays matiarekaga nyinũke tondu nĩ moĩ thĩna ũrĩa wĩ mũciĩ na the challenges I'm going through. So I was staying in the convent. Rĩu ngamateithia mawĩra na wĩra ũrĩa ndarokĩtĩirwo warĩ wĩra wa beauty wa kũrora mahũa wa gũthondekerera mahũa. Initially I thought it was maybe because of poverty, but today I thank God for that because today I love flowers and I love beauty, and in everything that I do nowadays ndĩmĩkaga to the perfection ya beauty. Wow. Na ĩyo yothe ndaranire in the convent. So that is how they educated me. I was staying in their na yarĩ ũteithio kũrĩ niĩ tondu nĩ ũndũ wa mathĩna marĩa ndageraga na kũrĩa tũikaraga rĩ nĩ maheaga indo nyingĩ mũno ngatwara mũciĩ. So I became a provider at home. So nguo iratũ itiagũragwo mũciĩ ndarutaga convent ngatwara gwitũ. And therefore my parent was very happy na ciana citũ tondu ndacitwaragĩra nguo na indo nyingĩ mũno ndakĩrutaga convent. And that is how I got educated. Ngĩthoma nginya up to form 4 working in the convent and the sponsor paying my school fees. After that, I went to Mogweri Girls Secondary School for my A-levels, ngĩka form 5 and 6. Na ngĩhĩtũka wega mũno, ngĩtwo Kenyatta University. They were still taking care of me. Ngĩtwo Kenyatta University to do my Bachelor of Education in teaching. Wow. Yes. Mwiroreri wakwa nĩ ndĩramenya atĩ no ũrathiĩ na mbere ũnyitĩte bit by bit ya rũgano rũrũ nĩgetha ũmenye nĩkĩ kĩratũma njĩte Madam Ruth na nĩ ekũnjĩtĩkĩria ndĩmwĩte ũguo tondu nĩguo ndĩmũĩ na nĩkĩ kĩratũma ndĩmwĩte an achiever, nĩkĩ kĩratũma ndĩmwĩte a destiny shaper nĩ tondu arĩ wĩra mũingĩ mũno arutĩte no kangenia no kahutia ngoro yakwa, and I'm so proud of her nĩ ũndũ wa makinya macio mothe. No Madam Ruth nĩ watũhe rũgendo rũu wokete kuma gũciarwo gũthoma and all that. Rĩu hihi hĩndĩ ĩrĩa we wathomaga rĩu na ugakorwo ukiona maundu maria maguthiururukeirie ukarora challenges cia muciĩ ukona guku ni thukuru ni ndagia na mundu ukundeithia guthoma. Dream yaku yari iriku ugithii na mbere na muturire? Thank you so much, Catherine. Let me say no ya ku encourage andu because me I'm a child of gukorwo encouraged na ku encourage ni mundu. Hindi ndathomaga ndi precious blood. I came from a very poor family that even the poor people are calling us poor. Oh my. Na ndathie precious blood ri ciana iria ndakorire kuu ri ni ciana cia who is who. In fact, even my deskmate was a daughter of a minister. Wow. So you can imagine mwana umete such a challenging background ni athie ni atungana na ciana cia kuma very well up families. Definitely no nginya lose my self esteem. I know. And wako nita hedi ya visiting days. Moka makavizito na makari manene magathondeka kitchen behind the car. Niguo ndonagira meko ni ndio imeko ni ndo. Na ri maingi mai mamwe kuma ndonyo na kamukimo na kondo kairuchi tugikara ina kona tugakiria gatheri gaitu. Then after that ni ngagicokera ngaithie ngiroragira uri andu makivisititwo na makari manene. And this one teacher one sportire na akimenya this girl na self esteem ni undu hi wa challenges ira ndangikigeragira ni nda confidaga nake muno. Atuthomithagia biology. Na one day ni okire kirathi no ka kirathi uria mwarimu agikaga ri ni endire kugena na reflection ya lesson ya twathomete previously. Agitigitoria atiriri, what did we learn yesterday? Na ciana igicokio wega tugikiuga atiri, we learned about the green matter in plants. Aishoka kiga mafukuthi akiuria atiriri, what do we call that green matter in plants, the green pigment in plants? Ni undu wa ciana ri kuona koria kau ni kahuthu muno ri gutiri mundu ugitinda agicokia kau we mahingurago desk cia no maundu mao mekaga. No riu ni hane struggle ni ndirenda gucokeria mwarimu no ndirenda kuga kaundu ciana cithekere tondu cingiathekereire ni cingianjuragire haratigarite ndatigitie gakombwe butring ngigithire fiu. Koguo
mwalimu nio ni ndira struggle ku raise up, mwalimu ni agokaga round, ni agokiri round, akiona ni ndira struggle ku raise up my hand. Niguo ayokire akinjira, yes Ruth, what do we call the green matin plants? Ngimucokeria chlorophyll. Mwalimu akiuga, thank you very much Ruth. Kwanza kwa mbere kumenya ni ritwa riakwa, that was encouragement enough. Aicoka kira kirathi kihurire ruhi, and it was like, who, me? Ngahurira ruhi ni ciana iria ingina, you know, I was fearing them. Yes. Ngirora left right. Ngiona ciana ikihurira ruhi, and I'm telling you Catherine, that was the turning point of my life. Wow. That is the thing that has made me to be the person I am today. And that is the thing that has made me to achieve the much I've achieved today. Because of that, in fact, I call myself the chlorophyll girl. Beautiful. Wow. The chlorophyll girl. Yes. That teacher later passed on. Oh man. But that teacher lives in my mind up to date. Yes. Na ndikariga ni mwalimu ucio nginya ngakua. So she's the person who made me to have the dream. Na ngiririria gugatuika mwalimu. Nigetha hotage ku encourage andu angi uria nda encourage ni mwalimu ucio. Nigetha nanie I create more life the way I was created by this one particular teacher. Wow. I'll never forget her. Wow. Mrs. Osebe, wherever you are now in heaven, may God be with you. May you rest in peace. Amen. Yes. Thank you. Now back to the story. Yes. Niwarikia Kenya campus. Yes. And now you have the papers, na wina githomo kinweka education. Where do you go after that? Well, thank you Catherine. Ndakore nderirie muno gutuika mwalimu. Na riu ni maundu makwa mothe ndamekaga towards teaching. Ona renda ndathire form 5 and 6 ndimogoiri ni nderaga arimu me am a teacher and I'll become a teacher. Wow. And that is my destiny. I'll become a teacher. Now, little did they know ni undu wa mwarimu wani encourage na ngenda teaching muno. So even when I was in my A levels, ndathomaga nigetha ngatuika mwarimu. And true to it, maundu maria mundu oragia ngai ni akinyanagiria. Ndeka my A levels ni ndetirwo Kenyatta University na ngithie ku ngika education, and that is where I'm a teacher today. Then after that doing education, ndarikire 1991 ngipostwo Mombasa, shukuru yetagwo Star of the Sea. I taught there for some time. Then after that, I transferred to St. Anne's Ryuki. I taught there for about 3 years. Then from there, I went to Kahuho Uhuru High School. There I taught for 11 years. And the students of Kahuho Uhuru High School, the ones I interacted with, some of them up to date, we still interact up to. Na dite America ni ndwa ciana ndathomire Kahuho. They've taken me to America. Nire ndateithagia ciana na kumariria na kuma encourage. Those kids riu atama kuma very poor families ri ndamte umwe wao no ndwarite America ni ngiakinyira America tiga ni umwe wao. Wow. And I've traveled abroad because of them. Then from the Kahuho Uhuru High School, ndacokire ngithie Kamandora Girls as a deputy. The deputized for about 3 years. Then after that, I was promoted to go to Musagetao Girls Secondary School as a principal. Wow. Well, ngithie Musagetao ndakorire ARD school in a population of about 200 learners. Na ndiraikari kuo for 11 years na ngimitiga ndiamitire a full boarding girls school. Na promoted to a county school. Wow. And the girls I taught in Musagetao, they can attest to it that I really shaped very many destinies. Na ginema goraga ginya guku. And to make matters worse, tari guku ndi arimu wakwa turathomithia nao ni my former students of Kahuho of Musagetao girls. They came following me. Yeah, because I shaped their destiny. So they came following me. And we are working with them today. Yes. Wow. Yes. I'm just feeling so good. Let me be honest. Nigiraigua wega muno ngithikiriria such a story. Yes. Nikumenya ati nakuja kwi andu aingi muno maybe matiatwikire kiria mangiatwikire tondu kwi mundu ta playire role yake wega. Very good. Thank you for that. Yes. Thank you for the good work you have done. Yes. Ni tondu it's wonderful. It's wonderful. Na hita guguthikagiriria ri ni njiru muthikiriria na mwiroreri wakwa ni aramenya ati ni hari andu me thiini wa society to magirirwo ni gu celebrate. And maybe no go to you rari go how what is there to celebrate? But we are coming there. Ubeye ndikikira to celebrate. Na ngithia ngoguo ri he mundu ranjirire atiriri. That lady, I know her. Thank you. Na heretwa aranjirire. We call her Madam R.
Thank you. Yes. I want you to tell us, Madam R, that can know. Well, thank you very much. Madam R, because I was working with girls. And I was telling them, me, I'm called Madam R. R this time not for Ruth, but Madam Responsibility. Wow. Madam Responsibility, because I want you to be responsible girls. And the meaning of the word girl. Gamera, girl means growing into a responsible lady. Wow. And I want you girls to be responsible. And I love the word responsibility because it is two words in one, that you have the ability to respond to anything that happens to you. Me, I responded to all what happened to me. Gamera, you can choose. You cannot choose where to be born, but you can choose where to be buried. Sure. Yes. Na ndukareka your past determine your destiny. Riu ni ndarageria toiretu muno. Gamera, me, I'm called Madam Responsibility, and I want to see all girls being responsible. Wow. And it can be done if you play your part well. And we worked with them so well. They were my good friends. I helped many. Umuthi no githie musa gitau. Ginya instruments ciko cia music. Ginya indo ciothe ciko. I bought them with my own money. Really? Yes, I went to Musagitao, gikora ri ya grade school. Na gutire na indo nyingi, gutire na facilities nyingi. So I purposed to make that school a school to reckon with. No maundu mamwe twathia tukaga finances. So I would even source money from people, tukagura indo cia cukuru, tukafence school, on instruments ya ciko, tugathomithia ciana. I sponsored so many girls in Musagitao, and today there are people to reckon with. They still call me up to date. Na nedameraga life is all about responsibility. Yes. Be responsible. Yeah, and all will fall in line. Yes, and accountability, account for everything that you do. Yes. Now, then you are rugendo ru rwaku Madam Ruth, gutiagaga all challenges. Na gutiagaga maundu makoraga mundu. Amen. He kindu hihi ungiuga a mistake that you made, maybe itumaga uge nari korwo ni ndekire ona ingiriona nio hihi ni ukoragwo wina undu tocio ati heka mistake ndekire no ni ingia correctire na ko ni nda correctire ni ingiri na kaundu kana. Thank you so much, Catherine. Muturire wa mundu ndwagaga challenges. Na me one of the challenges iri ni challenge agari ni kuona ringi mwana ni aciarwo ni arerwo no mwana cio ndanatuika mundu ria Ngai adestinate mwana cio agatuika. Na ngiuria na record no uhoti wa guteithia mwana uyu. Ringi ni guthiaga kinya handu ukaga uhoti wa guteithia mwana ucio. Like this one particular thing that really I regret in life. Na nyonaga hino ko he undu ngiekite. When I was in Musagitao, there's a girl who really touched my heart. Tondu tugaga turi arimu ri, so many learners pass through your hands, but there are some who leave a mark in your heart that you'll never forget. There was this one particular girl. I enrolled Form 1 when I was in Musagitao, and I don't know, I just got dagigana like in mwana uyu. No, unfortunately, mwana ucio ndarikirie cukuru. Toni akinyire Form 2 ake drop out. Na ngenda muno kumenya what really made this child drop out of school. Na ngiuria ati he undu hingi ekite ndeiririe mwana uyu ndaka drop out of school. No later itanamba gwiciria gwe ngiamba ngiana mihango mingi ngianjia gwika maundu maingi ngiriganio ni guthii visit mwana uyu. That child passed on. Na ni ndeyuragia ati na iko he kaundu ngiekire nigetha ngiririe mwana uyu ndakenyurage. Na ni ndendire muno gutuiria what really affected this child. Na ria ndathire ni nginya ngende ngiuririria andu na maumite itura riao kiki niguo ndaranirie atiriri mwana uyu ndari na thina no kiria keri na thina ri ni foundation ya mwana uyu. How the child was brought up. Na hihi mwana uria akurire itura riria arereirwo andu aria mamurigiceirie na muciari wake hihi akiya instill those Christian values in this child. Na kumanagia na hau ngigia na another second dream. Ngira atiriri ni ngenda one day Ngai angikandeithia ri ngorwo ngideal na maundu ma foundation ya ciana. Ngorwo ngideal na those formative years cia ciana when we are forming a child ria mwana munini nigetha ka instill the things kweragwo ni ta cement jigo na kirio ga cement kwi mwana ucio gitikauma nginya gakua. Sure. And I think I started praying
over it. Na ngera Ngai akandithia one day Ngai nukahe opportunity ya ku deal na formative years cia ciana, foundation ya ciana, nigetha ngahota ku instill the values that I'm supposed to instill in a child when the child is growing up. And I can attest to God that God answered my prayers. Wow. You come to that. Thank you, my dear. I'm so happy. Yes. I think this is one of the beautiful stories I have covered. Tondu nie hindi ria ndakuraga ri ni kwagire na andu aingi manyitirire. Amen. To be who I am today. Thank you. Na ndi macokagiria ngatho every day tondu ni matumire ni realize thini wakwa kwina kindu kingi. Amen. Na kingiaga gukorwo gikinacho wega ri gitigukura. Amen. Now Madam Ruth, yes my dear, no watuika mwarimu, ciana nyingi ni ciagerera moko-ini maku, and ni tukiwe ati mwarimu ni athiaga uguo na agakinya handu ringi ukaigua you are frustrated, ringi you are worn out. What or who is your support system thini wa rugendo rwaku ukite ruingi rwa kana ruraihu muno rwa go shape those destinies cia ciana? Oh, thank you so much, Catherine. One, I would say it's God. Those are my pillars in life. Yeah. My pillars in life. Iri itumite ndugamite umuthi uyu. One, igiuga ni Ngai. Cause me I wake up very early in the morning to talk to God. Na kwira Ngai ahe hinya, na he wisdom, na he understanding ya kuruta wira uria ahete na wi mbere yakwa. Wa keri ni njuge it is the career God gave me of teaching. Na ni nyenda muno ku ikarangi ni improveaga ni ndwa self improvement. Na reke njuge ni ndari musagitaima musagitao. Actually musagitao I left voluntarily. Oh, I not retiring. Not I voluntarily. I sought for early retirement. Oh, okay. Because there's a dream that was calling me. There was a passion that was calling me. I need to deal with the formative years of the child. Yes. And I need to start a kindergarten so that I can start from the base. Na ngore na mwana ucio akore ngimuonaga nginya karikia. And that is actually my passion and my dream in life. Na dema musagitao, I'm talking about my career now of teaching. Dema musagitao, maybe people thought I was joking when I tendered my early retirement. Na nginya kundo ndatwarirwo counseling because people thought I was not doing the right thing. Yeah. No, Gimera, no. There's a something is calling me. Yeah, there's something that is calling me. Hena kaudu. Ndaiwa jagiru ngukorwo ngekana na direka. So when I left Musagitao, I went back to school to do a diploma in ECD. And you know, now me, I went through Kenyatta University. I did my B.Ed. I did my master's in education. And I was a principal of a secondary school. I was mentoring very many big girls. And here, I've gone back to do ECD. Ndathi weka diploma ECD. Na hindi ona ndiajetie waka shukuru ndiajetie andu moka makanjuria Mrs. Bogwa, where do you want to go? Kamera me, I don't know where I'm going, but I have a calling. So I went back to school to do ECD. And the thing that really humbled me, when I went to do ECD, ECD no education. No teaching practice. Yes. And I did teaching practice. Na shukuru datori I was St. Austin's. But guess what? The person I met who was the class teacher was my former student in Musagitao Girls, a girl I mentored. So, Mrs. Bogwa, what are you doing here? Am I? Mrs. Bogwa. Kimura, it is me. No, we teaching practice. Yeah, ECD. So you are the principal of Musagitao Girls. What happened? Kimura, nothing happened. I just want to do ECD. Now you know what you know my assessor. You can imagine. I know. My former student wa Musagitao no watu assessor ba mwalimu. So ndikuona ni aria membere ni magacoka thutha na membere ni magathie mbere. I do. I'm imagining. Imagining. No, urajira atiriri. You know when you are teaching young ones, you have first of all to set the climate. First of all, ureheka undu set climate either maeke ate mathikiririe. I didn't know that. My first attempt at teaching practice ndagwire tondu ndiahotire set climate ya ciana. Therefore so njikare thi na twana you come down to that level. Nigetha twana ndu tuigue you are at par. Ngira mwana guikara thi. But the second attempt, she guided me so well, and I passed the teaching practice. Wow. Akija mwalimu ya planted a seed in me. I love your humility. I just want to be an ECD teacher. I'm also learning, you know, from that high level. Yes. Now you start again down there.
I went back to school to do ECD for 2 years. That's a challenge. It is a challenge. Kore niere. Na ngwiciria ona kuri we mwiroreri wakwa ri, it's a challenge from a high school principal, a senior principal. Na riu ni twacoka haria thi nigetha twambaniririe na miturire ya twana turia twikuria thi. True. That is so Ndatumagirwo nginya counselors guka kunjariria. Ni gwendeka ta he undu muru. Mrs. Bogo, what happened? Gamera na nothing happened. Wow. It is just I have a calling. God is calling me for something greater than what I was doing. Wow. Yes. That is nice. Ucio ni undu wa magegania na kugocera Ngai ni undu waguo. And hindiria ukugwetaga uhoro wa gukorwo ati nie ni ndacoka thukuru. That's a purpose, that a vision, ni undu munene within waku. True. It's one of my pillars. Yes. Ni kindu githini waku na ni kirakura na ni uraigwa ati no kinya undu uyu ngorwo ngiuhingia ni tondu it's a purpose in me, ni undu da destiny to gukorwo ngika. True. Now no agika ECD. No arikia. And ugucoka uthie ku tondu riu ndieka ni wira ugicaria thukuru ya kindergarten kana gugucoka guikari atia. Thank you so much, Catherine. Na ni wega mwitaga Ngai tondu Ngai nacokagia mahoya. Hindi yo ndi cukuru ngithoma for those 2 years ri ni ndahoyaga Ngai muno, ngera Ngai one day niwe wekire this calling in me na ugituma ndige wira wari very lucrative tondu ndari na calling. Ngai ukanyonia this calling. Attest to it that God has really blessed us. Ni irathimo cia Ngai. Tutingiuga ni kio gitu, ni Ngai uria turaga muoyo tukinyithiti hatukinyite. Wow. Now we have a kindergarten school. We have kindergarten and primary school. Now our kindergarten ni Montessori school. Na CBC, integrated with CBC. And we can attest to it that we are impacting into people's lives. Wow. Into young children's lives. These angels, God's angels. I know from that bit ya dhukuru. That's when I came to know about Madam R. And I'm so glad, I'm happy. Nidahotire gukorwo interact nawe. Thank you. Kuri na andu maratwirorera and they've gone a journey. No ne makinyire handu magituika stuck. What can you tell them? Well, me what I can tell them, gutire mundu gukaga thi ino atari kiria Ngai amugaire. And if you purpose to chase it, you'll get it. Wow. Because our motto of our school is dream it, believe it, achieve it. Wow. We dreamt of it. Na ni njiguaga uru muno riria mwana mundu ekwe waste. Ukona mundu ringi ni athikwo na ni gakua. Na kiria gekiritwo thiini wake ri gitinauma. Na njuge Ngai ndathondekaga ngumeta daft people. Mundu wothe akiumbwo, there is a seed in somebody. Na seed yo ngimirimira wega no miwote. God puts a seed in somebody, but it is your work to cultivate for that seed. Sure. Nigetha seed yo ka grow ne machue, ne flourish, na andu marie matunda mario ma seed yaku. Yes. Wow. Ni ndiria, those are the stories. Kana icio nicio ng'ano iria kana testimony ingi cietwo citumaga ngie na a reason to wake up very early na gukorwo ngimenya ati my purpose no kinya I run after it. True. Nigetha ngorwo ngimihingia tondu no ukorwo kwe mundu ukuigua ngiaria athikiririe na agie na gukorwo ati if so and so ni amekire in life onani I can make it. So Madam Ruth, we celebrate you for the great work. Amen. For the great work. Tutanagira uhoro wa cukuru. Ni ndirenda gukorwo ngikuria atiriri. Ukiuria we ndukae kuigua ugitigira. Niguo, thank you my dear. I will not. Ati if not here where you are, ni kukungi ungienda gukorwo ri at this particular moment. Yeah. No, I think this is where God wanted me to be. Because this is where I derive a lot of happiness. Riria nguona ngireherwo kana gatararia, ngamold kana kau, na kana kau after at the end of the day, gakainoka muciĩ gakiaragia. It gives me the greatest joy in my life. Na ngona kana rika karokire gatekuhota ku appreciate things, even in appreciating the environment, appreciating the parents,
Gona kana kauri gakira mamu wao, bye mommy. Yeah, I'm in the right place. It is the thing that gives me a lot of satisfaction, and I feel, oh no, this is where I belonged. Wow. It is not giving me full satisfaction. Yes, full satisfaction. The other day I was dealing with one of my learners here. Mwana ucio yuka guku ndaragia ona ndari na speech. No, after 1 month, mwana ucio could develop speech. Do you know that is a thing? And I told God, even if you had to call me today, I think I have done what you wanted me to do. Sure. Because these kids are now talking. These kids are now appreciating the environment. These kids are now appreciating their parents, and they are appreciating themselves more so. Independent. Be independent, be on your own. Na mwana ucio kona ni atuka independent. And you feel you have achieved what you wanted to achieve. That's great. I'm learning. Yes. Madam Ruth. Yes. Ongero muthenya uyu wa umuthi. There's something that you need to change. Ni undu uriku ungienda gucenjia thiini wa muturire waku? To be a better person, to for be that matter. a better person. Ni ona kiregi wegenda gucenjia ni my relationship with God. Muno ndwike even deeper in God. Nigetha Ngai athie na mbere na kunguriria my purpose in life. Maybe no ndecire hi ni angwiririe my purpose, no korwo kwina maundu mangĩ itekĩte Ngai arenda njĩke. Tondu another thing that really motivates me in life, it is the purpose, the love that God has put in me from children. Na aikorwo Ngai he undu ũngĩ abangeire angĩenda ngeka in future juga I'm ready for it. Nirauga ni kweneana biũ kwĩ Ngai. Ugikona hena undu ũngĩkenda njĩke more than what I'm doing today, I'll take it positively. Yes. Wow. No njuge Ngai ndingiuga Ngai ndatũrathimĩte, Ngai nĩ andathimĩte. Na Ngai nĩ anyonetie purpose yakwa in life. Yeah. Na nĩ ndathi na mbere na kũmĩchase. No angĩkorwo kwĩna mangĩ anjigĩire itoĩ rĩ, no ngamũkĩra rĩrĩa maka-reveal to me by God. Wow. Yes. Now, let's get into the school. Nima, you felt the calling, the academic call in you, ya gukorwo giship those destinies kuma haria kiambiriria. True. But I want you to take us through rugendo rwa thukuru ino. Ni how wambiririe from scratch, onakorwo ni wathoma na ni uramenya wina that purpose, ni wambiriria haria gwaka thukuru. Tareke tumenye atiriri waka thukuru iyo ri ringi tukaga tugakora thukuru iri na ciana and all that, wambiririe atia, challenges iria wacemanirie nacio na urugamire ha up to date? Thank you so much, Catherine. Shukuru itu etagwo Jolida Hill School. Na rietwa Jolida, it is from the word jolly. Tondu njuĩkaine na smiling. My cash crop ni smile. Na nĩnjĩtĩkĩtie he smile ũngĩhe mũndũ hihi mũtũrĩre wa mũndũ, no he mũndũ smile ũcenjie mũtũrĩre wake. Nĩguo. Na twendaga twana tũtũ tũgĩũka gũkũ tũgakoragwo hĩndĩ ciothe tũkeni. Rĩu kĩo twamĩtire Jolly School. Twendaga kũmĩta Jolly School, no twathiĩ registration tũkĩona Jolly School ĩna cukuru nyingĩ mũno, tũkĩongerera DAR, no handũ karĩma-inĩ tũkĩmĩta Jolida Hill School. But the word is from the word jolly. We want our learners to be happy, we want ourselves to be happy, the teaching staff, the support staff, ithuĩ tũkoragwo tũrĩ akenu hĩndĩ ciothe. And they read my mood every day. I come with a smile, they all smile. Wow. You set the pace. I set the pace every day, every morning. Every morning, I come with a smile and you all smile. We are all happy. Jolida. Yes, all the time jolly. Jolida Hill School. It's a Christian school. It is. Tukiambĩrĩria cukuru ũyũ rĩ, twambĩrĩirie na ciana 3. 3 only. 3 only. Na reke Catherine nyende gũcokeria ngatho mũno because I don't know whether you know you impacted into our life. Tondu mwana ũmwe twambĩrĩirie nake nĩ mwana waku wĩtagwo Benjamin Njũgũna. I'm glad. Thank you. Na mwana ũcio ũngĩ wake twambĩrĩirie nake rĩ nĩ my grandson. Wow. Etagwo Emmanuel. I didn't know that. Yes, my grandson. Etagwo Emmanuel. Na mwana ũcio ũngĩ rĩ arĩ wa gũ-sponsor. Oh. Yeah. And we stayed with the 3 learners for about 2 months. Tũgĩcoka sponsor ngĩerĩ, magĩkorwo 5 learners. Na tũikara nao for a whole term. Na no ndaiguaga I'm encouraged. Then second term, tukĩona enrollment ya ciana ingĩ 3.
No turathie. Then after that, unfortunately, ukigĩa na corona. Cukuru ikĩhingwo. Cukuru tũkĩhinga na tũgĩtuĩka gũtirĩ cukuru arara na tũgĩinũka mũciĩ. Na nĩ hĩndĩ twambĩrĩria. Na nĩ hĩndĩ twambĩrĩria nĩ kabebi nĩ hĩndĩ twambĩrĩria. Oh my. So we stayed home for a whole year. And gwĩciria kĩũndũ kĩrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wakwa kĩarĩ kĩritũ mũno tondũ ndiakuire ngoro. No twarĩ ona hope that things maũndũ no megũthiĩ na mbere. No ũrĩa ndekire hĩndĩ rĩu, that time I was not in school, I took responsibility in the church. I became the women leader. Wow. Rĩu harĩ itathomithagia cukuru rĩ ndakorwo kanitha-inĩ. Ũgĩkorwo kanitha-inĩ. Ndakorwo kanitha-inĩ na ngĩrutĩra Ngai wĩra. Na after some time cukuru nĩciakĩhingwo na tũgĩcoka, but now we can attest to God that God has blessed us na twĩna ciana nyingĩ. Wow. Yeah. That is nice. Nĩ Ngai mwega. And we are happy to see ũrĩa tũra-shape destinies. We are happy. No nĩ Ngai, nĩ maũndũ maya mothe nĩ Ngai. Yes, we thank God, we thank God. Wow. Yes, we thank God. Ciana nĩ ciacoka thukuru. And I believe Ngai nĩ athire akĩhingũraga mũrango na cukuru igagĩthiĩ o igĩkũraga a step at a time. Na hĩndĩ ĩrĩa ndĩreciragia ũkorwo ũgĩ-shape destinies na gũkĩgĩa na rĩciria rĩa cukuru. And onakorwo hihi nĩ kwagĩa na ũndũ wa COVID, nĩ kwagĩcokwo. What was running in your mind? Hĩndĩ ĩrĩa waikarĩte ũguo ũgĩciria atĩ this is a dream, this is something I had maybe perceived from long ago. Rĩu nĩ kwagĩa na kĩũndũ gĩoka gĩatũrũgamia. Hihi nĩ gũgacoka. Rĩu ningĩ twacoka rĩ, will it pick? What was going through your mind? Well, I would say I talked about the pillars in my life. Now one of the pillars that is in my life is my trust in God. Na nĩ ndetĩkĩtie Ngai ndwandutire Musa gĩtaũ njũke thirĩrio ro ũguo. Nĩ ndetĩkĩtie Ngai harĩ ũndũ anjigĩire. Na kaundu kau no ndũranjetereire, nĩ ndatũranjetereire, ona mũthĩ no ndũranjetereire tondũ tũtikĩ tũragĩkinya how I would like to, harĩa tũngĩkinya tuge twĩ peak tondũ andũ makũraga every day. One day at a time. One day at a time. We live one day at a time. I believe in that. Ati o muthenya nĩ twaheo a chance gũthiĩ na mbere na kĩrĩa tuonete na kĩoneki gitũ. Na hĩndĩ ĩrĩa tũraragia ũguo Madam Ruth rĩ, nĩ harĩ ũndũ ũranjĩrire and it nĩrathire ndigĩtwo nĩ atĩa ingiuga kana ingĩka, but I believe because you are there you can help us. Thank you. Nĩ tondũ nĩ kũrĩ na maũndũ maingĩ marathiĩ na mbere. Na tũgakorwo onakorwo kwĩna responsibility nyingĩ cigũka thĩinĩ wa mũtũrĩre, rĩngĩ wĩ mũciari wĩna wĩra, wĩna maũndũ maingĩ, wĩna twana tũngĩ, and you need to shape these children. Yes. No he ũndũ wanjĩrire ũhoro wa our Christian values. Most of us nĩ tũcitigĩte handũ, ciĩho na no ithuĩ tũgĩgĩkũra nĩ twareragwo kinya na Sunday school and all that. How are you helping our children gũkorwo magĩkũra, you know, a wholesome child? Mwana ũkũrerwo ena gĩthomo, ena Christian morals, ena how are you combining that? Urahota gwĩka ũguo atĩa? Well, thank you so much, Catherine. Tondũ those Christian values nĩcio ciakaga mwana. Tondũ ona mũgĩkũyũ augire atĩrĩrĩ, mwana ndareragwo na mbia. Mwana areragwo nĩ kĩrĩra kĩa nyina na kĩrathimo gĩa ithe. Cokera hau rĩngĩ. Mwana areragwo nĩ kĩrĩra kĩa nyina na kĩrathimo gĩa ithe. Na no nginya wĩ mũciari hĩndĩ ciothe, wĩ mũciari wa mũtumia, ũgacaragĩria ciana ciaku kĩrathimo kwĩ ithe. Tondũ atirĩ bata kũgĩa ciana igacoka ikorwo ciana icio ciothe nĩ ndume, tondũ nyina wa ciana ndacaria ciana kĩrathimo kwĩ nyina, kwĩ ithe, sorry. Koguo ona cukuru rĩ, those principles still apply. Atĩ mwana ombagwo na kwarĩrio kaingĩ nĩ mwarimũ na gũcarĩrio kĩrathimo nĩ mwarimũ ũcio nginya kũrĩ mũciari wake. Na ũrĩa ũngĩciarĩria mwana kĩrathimo kwĩ mũciari wake nĩ kũ instill Christian values kwĩ mwana ũyũ, nĩgetha mwana ũyũ ahe mũciari wake gĩtĩo, nĩgetha nake mũciari speak a word of blessing to this child, nĩgetha mwana ũyũ agĩkũra akũre mũrathime. And that is our base, our foundation ya our Christian school.
tuthomithie mwana these Christian values, and every day they sing it like a song. They come home with the Bible verses every day. We teach them more about Christianity. Na uria magirio no gukorwo makirespect aciari yao, ku respect elders, na more so to respect God. Tondu that is the source of blessings. Na tungenda mwana uyu akure murathime. Koguo thii turi aciari turi arimu tuhanaga ta aciari ciana ici. Wira witu ni kumariria na ku instill those values in them. Nigetha magikura kuma haria foundation makure na those values. Nigetha one day magarugama mauge na kweri ni uria ndarerirwo. Nderio ta mwana urio ndarerirwo na those values, and they are still in me. To cement those values in these children when they are still young, when the cement is wet. Nigetha by the time they grow up, utimundu kata ku break that cement and put those values in that child. Wow. Yes. I'm proud of you. I'll say that. I am proud of Thank you. Thank you. Yes. Madam Ruth. Yes. Nidirenda utwire atiriri, what do you offer in your school? Jolly Dare, mwana arehwo ri, what do you offer then you are, you know, the education system? Yeah. Thank you. Thank you so much, Catherine. In Jorida Hill School, mostly our strength is in the kindergarten school. What we offer, Montessori curriculum integrated with CBC. Na Montessori is an international curriculum. No, tukianalize CBC ri. Tukiona CBC, it has borrowed 99% from the international curriculum. Koguo ne tukiuga tukofa Montessori for the kindergarten, integrated with CBC, na irathi cingi ciothe tukofa CBC. So, Madam Ruth, yes, twina aciari maratwirorera, ungimera atia iguru ria mundu arathimwo na mwana iguru ria kurehe mwana, you know, bringing up that child. Nigetha magikurehera twana tuuri tukorwo twi handu turi. Thank you so much, Catherine. Ni urengenda ku encourage aciari. Ni ati mwana heanagwo ni Ngai na ni kiheo kuma kwi Ngai. Na mwana uyu ti waku, mwana uyu ni wa Ngai. No Ngai turarutira wira. Na wande mwana uyu ni yake akweherera. No agakweherera hana atia. Na tu encourage muno aciari tumere atiriri. The most important thing in a child ni role modeling. Uri urarera mwana uyu waku. Tondu ciana cia thiku ici ri itiguaga na matu. Ciguaga na maitho. What they are seeing. Okay. Yes. Okay. Na neo society atumitaga man case see, man case do. Maundu maria marona mucii tete turadili na kindergarten twirago maundu mo muciari ire ta urakeigua maundu ria bahana na ni joy we are learning. Madam R, ndina kiuria kingi, this will catch you off guard. Catherine agiruga muthenya uyu ri akwire kevoche no Direnda ushagure bururi uria ungenda guthie for a vacation, for a holiday. Wow. Ungithie Thank you so much, Catherine, for that question. It is building very many images in my mind. Nduraja gwiciria kuria ingithie. No ni kuria ndurandiriririe guthie piuri. Ngithomithia to ni ndathomithagia geography ri. Ndathomithagia uhoro wa bururi wetagwo Switzerland. Na ndathomithagia ngauga atiri, that is the most peaceful nation in the world. Ah, really? Yes. Na ndorothe marenda kuithie ku invest bia ciao ri matwaraga Switzerland, Swiss. Na igwo koragwo na mount ciitagwo the Alps. Na to ni njendete thayo muno thini wa muturire wakwa ri, ingenda guthie kuona kihumo kia thayo kuria kiumaga. Ningi urio vacation ingenda guthie Switzerland. That is nice. Ingenda guthie Switzerland. Na je one day no gagikinya ku to ni nyendete muno guthie kuona kihumo gia thayo kiumaga ku. Wow, you'll get there. No, ndenda utuhe parting shot yaku. Nigetha tukorwo tukira wiroreri witu. Thank you so much. My parting shot, Catherine. Igiuga atiriri. There are two very important days in somebody's life. One of it is the day you were born. And the second one is the day you realize why you were born. The first one is the day you were born. Yes. And the second one is the day you realize why you were born. Why you were born. Hey.
Na ingĩenda kuga kĩndũ niĩ ndana regret mũno mũtũrĩre-inĩ wakwa rĩ, tondũ mũndũ nĩ akona regrets rĩ. No regret the minute, the much time I wasted before I discovered myself. Na rĩrĩa ndekompeaga na andũ angĩ. Na rĩrĩa nda spendaga so much time thinking of what people are thinking about me. Which is not important. Which is not at all. Until I would say the time I matured. Because to me, what I think maturity is, it is the moment you start understanding the small things in life that matter. Wow. The small things in life that matter. And we tend to ignore them. And by the way, tutengagirira maundu manene thino, tukarigana maundu maria mari bata twamatigire na thutha. Now, one of the things that is most important in somebody's life is taking care of yourself na kumenyera muthio waku na ciana ciaku na muthuri waku. Tondu tu tunini andu monaga tari tunini ri, those are the things that matter in life. And the moment you understand them, that's the time you start now knowing the purpose why you are created. Wow. Because I believe and trust that we are all created to make a difference in life. Make a difference. Sure. And that is why sometimes you summarize the Bible. You get Bible yo the igime summarize na one verse. It rekoragwo in John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten son. So life is all about giving. Give what you have. Yeah. You may not have money. Give a word of encouragement. You may not have so many big things, but give a smile to somebody who is dying. Wow. Give what you give. Giving is all about life. Now the moment in the realize I think that the time I got to know the purpose of my life. To no jike maundu manene muno na di koro benefit, but somebody else is benefiting. Yeah. The many lives that I have touched, I feel so good. Whatever you give out, it comes back to you. Because God gives in 3 portions. Ngai nĩ akũheaga iria ci ciaku ũhũthĩre. Ngai nĩ akũheaga iria cia kanitha ũtware kanitha-inĩ. Ngai nĩ akũheaga cia the needy, take to the needy. But the moment you keep all of them, you lose all of them. Wow. So the moment andũ makarealize the secret behind giving. Na tutiriga ati ukorwo na mbia ati uheane mbeca. No. There is somebody who is dying somewhere. Na reda just one word of encouragement. Like toragwire ni ndakuaga ndi cukuru. Ni yakuire. No danidaga only that one word of encouragement from that teacher to revive me and to create me. And she created me and she changed me. Wow. So ni parting shot giuga atiriri, reke tumenye why you were born. And I would say we were all born to make a difference. So wherever you are, make a difference. Wow. And may God be with us. Amen. Amen. Thank you so much, Madam Ruth. Na nĩ ndaigua ndĩkĩte mũno nĩ gũkorwo wĩtĩkĩrĩte gũkorwo rĩ hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa channel ĩno na kũgayana na ithuĩ rũgendo rwaku. May the Lord bless you. Amen. Amen. Thank you mũno mwĩroreri wakwa nĩ gũkorwo ũtũthikĩrĩirie na twakinya hau thĩinĩ wa rũgano rwa Madam Ruth na gũkorwo atĩ nĩ twaigua she is a destiny shaper. Ũngĩkorwo na mwana waku ũngĩenda kũmũrehe to Jolida Hill School, it's a Christian school ina morals iria ciagĩrĩire no ũmũrehe na ũngĩenda gũkorwo ũgĩkinyĩra Madam Ruth kana ũndũ ũkĩenda kũmenya ũndũ wothe wegemaine na thukuru wa Jolida Hill School no ũkorwo ũkĩhũra namba ĩno ya thimũ ona ningĩ no wandĩke email ĩyo ĩraran hau kana website-inĩ yao ningĩ ona Facebook marĩ okuo na metagwo Jolida Hill School. Maũndũ mao mothe makoragwo under Jolida Hill School. Ona YouTube wathiĩ nĩ ũkuona maũndũ mothe megiĩ cukuru wa Jolida Hill School. Thank you so much. God bless you. Nĩ ũndũ wa gũkorwo wĩna ũnyitanĩri mwega mũno na ũikare oro hau tondũ nĩ ndĩkoragwo ngĩkũrehera so many episodes cia andũ arĩa maachivĩte in life na magatuĩka destiny shapers. May the Lord bless you. Until next time, I say bye.